হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমরা আগের দিন ফটোসিনথেসিস ইন হায়ার প্ল্যান্টস থেকে তোমাদের নিট 2025 এর জন্য কিছু এমসিকিউ দিয়েছি। আজকে আমরা আরও কিছু এমসিকিউ করাবো, কিন্তু একটা জিনিস আমি জানি তোমরা খুব পরিশ্রম করছো নিটের জন্য, কিন্তু নিটের জন্য হার্ড ওয়ার্কিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই প্রিপারেশনটা খুব স্মার্টলি করতে হবে এবং বুঝতে হবে যে কোন টপিক থেকে, অর্থাৎ একটা চ্যাপ্টারের অনেকগুলো সাব হেডিং থাকে, তার মধ্যে কোন জায়গা থেকে কী ধরনের কোয়েশ্চেন হতে পারে। মেনলি নিটে দু ধরনের কোশ্চেন থাকে বায়োলজিতে, একটা মেমোরি বেসড কোশ্চেন আর কিছু হচ্ছে কনসেপচুয়াল কোশ্চেন, ফ্যাক্ট বেসড কোশ্চেন। কিছু ডাইরেক্ট এমসিকিউ থাকে, কিছু থাকে অ্যাসারশন রিজন বেসড বা স্টেটমেন্ট বেসড কোশ্চেন। চলো আজকে আমরা দেখে নেবো কী ধরনের কোশ্চেন আরও হতে পারে এই চ্যাপ্টার থেকে। ইন দ্য লিভস অফ C4 প্ল্যান্টস, malic acid formation during carbon dioxide fixation occurs in the cells of mesophil cell এর মধ্যে হয়। Next question, by looking at which internal structure of a plant can you tell whether a plant is C3 or C4? এটা কি হবে? এটা হবে একটা তো ক্রাঞ্জ অ্যানাটমি হবে, আর এটা হবে ডিস্ট্রিবিউশন অফ মেসোফিল সেলস, অর্থাৎ বোথ A and B। এটাই হচ্ছে কারেক্ট আনসার। Next, in C4 plants, the process by which C4 acid is converted into C3 acid in the bundle seed cells is known as decarboxylation. A process that creates an important difference between C3 and C4 plant is called photorespiration. Option C টা হচ্ছে right answer. Photorespiration is a wasteful process because there is no synthesis of sugar and there is no synthesis of ATP or NADPH. তাহলে অপশন ডি টা হচ্ছে কারেক্ট আনসার। ফটোরেসপিরেশন কখন হয়? Photorespiration occurs because oxygen rather than carbon dioxide links to the Rubisco enzyme in the Kelvin cycle. তাহলে অপশন এটা হচ্ছে রাইট আনসার। The principle of limiting factors was proposed by Blackman. Plant factors affecting photosynthesis include, এটা হবে অপশন এ, number of leaves or plants, age, size, orientation of leaves, mesophyll cells and chloroplast, internal carbon dioxide concentration, the amount of chlorophyll, etc. Which one of the following is incorrect about the activities associated with PS1 and PS2 in non-cyclic photophosphorylation? এটা আনসার হবে production of NADPH plus H plus. Option D টা হচ্ছে correct answer, which is associated with PS2 but not with PS1. Which of the following statement is incorrect? এটা ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে, এটাও ঠিক আছে। এই আপহিলটা কিন্তু হবে ডাউনহিল, এটাই কিন্তু ভুল আছে। তাহলে কারেক্ট আনসার হচ্ছে এইটা, অপশন বি টা হচ্ছে রাইট আনসার। Which of the following statement is correct regarding pigments? কি হবে? ক্লোরোফিল বি ইজ দ্য চিফ পিগমেন্ট। এটা ক্লোরোফিল বি নয়, এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ক্লোরোফিল এ টা হচ্ছে চিফ পিগমেন্ট। তাহলে এটাই হচ্ছে ইনকারেক্ট। তাহলে ক্লোরোফিল বি ইজ দ্য chief pigment associated with photosynthesis. Which of the following statement is incorrect? Formation of NADPH is associated with photosystem 2, এটা photosystem 1 হবে। তাহলে এটা হচ্ছে কারেক্ট আনসার। Which among the following sentences is incorrect about light reaction? এটা হবে অপশন সি, reaction center consists of single molecule of chlorophyll A but two molecules of chlorophyll B. Which one of the following statement correctly describes the cyclic photophosphorylation? এটা অপশন ডি টা হবে, electrons are cycled in cyclic photophosphorylation. All of the following statements are incorrect for non-cyclic electron transport system except, এটা হবে অপশন বি টা, in PS2 the oxidation of two water molecules produces 4 electrons, 4 proteins and single oxygen. Which of the following statement is incorrect? Option C টা হবে, Kelvin cycle occurs in the grana of chloroplast. Which of the following statement is or are correct about Rubisco? এটা হবে all of the above, সবগুলোই কারেক্ট। Which of the following statements given below is incorrect? Option D টা, water stress causes the stromata to remain open, hence enhancing the carbon dioxide availability. Which one of the following statement is incorrect in relation to
photorespiration, এটা হবে অপশন সি, there is synthesis of ATP or NADPH. Which of the following statement best support the fact that photorespiration commonly occurs in C3 plants? এটা অপশন ডি টা হবে, C3 plants are characterized by RUBP oxygeনের activity under high oxygen supply. Which of the following statements regarding splitting of water is or are correct? এটা হবে all, সবগুলোই correct. Identify the correct statements for photosynthesis, এটা হবে all of these, সব স্টেটমেন্টগুলোই correct. Why C4 plants are so special? এটা হবে answer all of these. They have a special type of leaf anatomy, they tolerate high temperature, they show a response to high light intensities, they lack a process called photorespiration, they have greater productivity of biomass, all of this টাই হবে. Consider the following statements with respect to photosynthesis and identify the correct statements. এটা আনসার হবে সি টা, অর্থাৎ অপশন 3 আর অপশন 4 এই দুটো হচ্ছে কারেক্ট. Cyclic photophosphorylation results in the formation of ATP, or oxygen which is liberated during photosynthesis comes from water. Assertion reason based question. Assertion বলছে 6 molecules of CO2 and 12 molecules of NADPH plus H plus and 18 ATP are used to form one hexose molecule. Reason হচ্ছে light reaction results in the formation of ATP and NADPH. এর আনসার হবে অপশন বি টা, if both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion. Next, assertion reason. Assertion বলছে C4 pathway of CO2 fixation is found in some tropical plants. Reason, in this pathway CO2 is fixed by 3C compound. In the following questions, a statement of assertion is followed by a statement of reason. If both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion, এটা হবে অপশন বি টা, if both assertion and reason is true but the reason is not the correct explanation of the assertion. Assertion বলছে mitochondria helps in photosynthesis, এটা ভুল, এটা হচ্ছে chloroplast helps in photosynthesis হবে, আর mitochondria have enzymes for dark reaction, এটা হবে chlorophyll have enzymes for dark reactions. তাহলে both assertion and reason are false. Next বলছে bacterial photosynthesis occurs by utilizing wavelength longer than 700 nanometer. Here reaction center is B890. এটা অ্যাকচুয়ালি পুরনো এনসিআরটি থেকে এতে কথা বলা আছে, এটা অপশন বি টাই রাইট হবে, if both assertion and reason are true but reason is not the correct answer. Option B টা right answer. 6 molecules of CO2 and 12 molecules of NADPH plus H plus and 18 ATP are used to form one hexose molecule. Reason বলছে light reaction results in the formation of ATP and NADPH2. এটার আনসার কি হবে? এটার আনসার হবে এটা, if both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion. Cyclic pathway of photosynthesis first appeared in some eubacterial species. Reason বলছে oxygen started accumulating in the atmosphere after the non-cyclic pathway of photosynthesis evolved. এটা হবে answer B, if both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion. Thank you, all the best.